9월 19일 방송 시작하겠습니다. Hello guys, this is Highboy speaking on September 19th. And for those of you who recently joined my channel, I don't always talk about Minijin when I talk about Hive like corporate issues. So just let you know, okay? I post all types of stuff as a Hive shareholder. Both positive and negative. Although Minijin issue is pretty important for Hive to resolve, which is why I have focused on that part recently. Anyways, translation in the second half of the video as always. 자, 오늘 하이브 주가 1.46% 하락을 했습니다. 16만원, 지금 16만원이 잠재적 바닥이죠. 지금 찐 잠재적 바닥인데 요거를 일단은 오늘 지켜줬어요. 그리고 다른 종목하고 비교해봤을 때 SM 1.2% 상승, YG 1.86% 상승, GYP는 1.11% 하락 이렇게 했습니다. 자, 일단 뭐죠? 2024년 올해 엔터 종목 비교 추이는 이렇고요. 여전히 하이브가 가장 적게 하락을 했습니다. JYP는 좀 안타깝네요. 50% 하락. 그리고 그 뒤를 이어서 YG, SM 그리고 하이브 순으로 지금 하락을 하고 있고요. 근데 지금 하이브뿐만 아니라 저는 이제 개인적으로 하이브 이제 장기 주주로서 뭐라 그러죠? 장기적 그 전망에 대해서 저는 뭐 어느 정도 확신을 갖고 투자를 하고 있습니다. 물론 몇 번이나 말씀드렸지만 여러 개인의 투자는 개인 책임인 거 반드시 염두해 주시고요. 제가 절대 하이브 주식 투자라고 하는 거 아닙니다. 그런데 지금 코스피, 그러니까 한국 시장 자체는 좀 모르겠어요. 이 내러티브가 오늘 삼성전자도 2% 하락을 했고 하이닉스는 6% 하락을 했죠. 그래서 한국 주식 시장이, 물론 저는 이제 미국 시장에 주로 투자를 하긴 합니다만 좀 모르겠습니다. 이제 뭐 금투세 이슈도 있고 여러 가지 이슈가 있죠. 그래서 한국 시장이 좀 잘 되기를 바라는 마음입니다. 아무튼 오늘 이슈 하나 다뤄보겠습니다. 이런 기사가 오늘 나왔어요. 조선비즈에서 양측 모두 손해 막심, 두나무 하이브 동맹 2개월 후 선택의 기로. 자, 그래서 두나무는 아시는지 모르겠지만 업비트 국내 최대 그 암호화폐 거래소죠. 이 모 회사죠. 두나무. 그리고 두나무와 하이브가 3년 전 서로의 지분을 맞교환하면서 구축했던 동맹 관계가 흔들리고 있다. 이렇게 기사를 시작했습니다. 현재 두 회사 모두 주가가 크게 떨어진 데다 합작사도 존폐 위기에 몰릴 정도로 실적이 부진해 3년에 걸친 동맹이 모두에게 득보다는 실이 되다는 지적이 많다. 양사의 주식 양도 제한은 2개월 후 끝난다. 자, 두나무와 하이브는 2021년 11월 3자 배정 유상증자 방식을 통해 서로의 지분을 맞교환했다. 그래서 가상자산 시장과 엔터업계에서 경쟁력을 갖춘 두 회사가 상대방의 브랜드 가치를 이용하고 NFT 사업에 공동으로 진출하기 위해 전략적 파트너십을 맺은 것이다. 이때 뭐 하이브에 투자를 하고 계셨거나 아니면 하이브 아티스트를 팔로우 하신다면 아마 좀 아실 거예요. 그래서 두나무는 7천억 원을 투자해 하이브 지분 5.57%를 매입했고 하이브는 두나무의 장외 주식 2.48%를 5천억 원에 사들였습니다. 근데 동맹 관계를 유지하기 위해 지분 맞교환 후부터 3년간 서로의 지분을 매각하지 않도록 제한을 걸었다. 그리고 이게 제한이 11월 23일부로 종료가 된다고 합니다. 그래서 금융시장에서는 주식 양도 제한 시점을 지난 후 두 회사의 동행이 곧 막을 내릴 가능성이 크다는 전망이 나온다. 동맹 관계를 구축할 때보다 하락해 서로가 재무적으로 큰 손실을 봤다는 이유에서다. 게다가 두 회사 모두 현재는 주가를 끌어올릴 만한 상승 종목도 찾기 힘든 상황이다. 자, 여기까지는 그러니까 하락을 했다는 건 인정하는데 현재는 주가를 끌어올릴 만한 상승 동력도 찾기는 힘든 상황이다. 요거는 딱히 동의를 못하겠습니다. 일단은 읽어보죠. 주가가 꽤나 많이 하락을 하긴 했죠. 2021년 1월 당시 하이브는 40만원 넘어섰지만 현재 16만원 4천원까지 떨어졌고요. 그리고 3년 만에 반통을 밑도는 수준으로 하락을 한 것이다. 그거는 사실이고요. 근데 두나무 역시 두나무는 지분을 맞교환할 당시 투자했던 그 자금을 그대로 대입하면 4천억 원이 넘는 손실을 기록한 셈이다. 뭐 주식 투자는 뭐 순수익이 나기도 하고 수익이 나기도 하죠. 근데 이제 장기적으로 보고 투자를 하는 거고요. 물론 기업 단위로 투자를 하기 때문에 이렇게 규모가 막심한 거죠. 두나무는 지난해 사업보고서에서 하이브 지분의 장부 금액을 5,788억 원에 평가했지만 현 주가가 지난해보다 더 떨어져 실제 손실폭은 더 클 것으로 분석된다. 하이브 역시 뭐 큰 손해를 봤다. 현재 비상장 주식 거래 플랫폼인 증권플러스 비상장에서 장외 주식은 99,500원에 거래되고 있다. 샀을 때는 얼마였죠? 50만 원이었는데
3년 만에 5분의 1 수준으로 장외 주식 가치가 폭락을 했다. 그래서 봤더니 뭐 그렇긴 해요. 그렇긴 합니다. 이게 이제 두나무 증권 플러스 비상장에서 현재 가격이 근데 이제 뭐죠? 바닥은 이제 73,000원인데 현재는 10만 원이네요. 그래서 올랐다가 이렇게 하고 있습니다. 이게 그 뭐 여러분께서 암호화폐를 투자를 하고 계신지 모르겠지만 보통은 뭐 비트코인 가격을 하고 좀 연계가 되겠죠. 거래소니까. 비트코인 같은 경우는 자 몇 년 전에 그쵸? 2022년 전에 고점을 찍었다가 올해 다시 상승을 했죠. 그 다음에 지금 다시 조정이 이루어지고 있는데 요즘엔 또 모르겠네요. 워낙 오락가락 하다 보니까 요즘에 또 상승한 추세긴 하네. 근데 업비트 같은 경우는 그때 당시에 50만원 이상 거래가 됐다가 지금은 10만원으로 거래가 되고 있는 것은 사실입니다. 물론 이게 다시 상승으로 올라갈 수도 있어요. 근데 이제 비상장 기업이다 보니까 비상장 주식이다 보니까 변동성이 그렇게 크지는 않죠. 아무튼 기사 계속 읽어볼게요. 자, 두나무는 최근 가상자산 시장 침체로 거래량이 급감하면서 실적이 내리막길을 타고 있다. 올해 2분기 연결 기준 매출액은 2,570억 원으로 전분기 대비 52% 급감했고 영업이익도 53% 중하던 1,590억 원에 그쳤다. 하이브 역시 회사의 그룹 멤버인 핵심 그룹인 BTS가 멤버 일부의 군복무 등으로 당분간 활동이 어려운 데다. 이거는 몇 년 동안 나온 얘기죠. 자회사의 어도의 미니진 전 대표와의 분쟁이 장기화하면서 실적을 단기간에 반등시키기 어려운 상황이다. 이거는 딱히 동의를 못하겠는데. 아무튼 이 사진까지 올리셨고, 이 부분은 좀 궁금합니다. 두나무와 하이브 합작서로 주목을 받았던 NFT 기업 레벨스 출범 후 지금껏 수익을 거의 내지 못한 채 유명무실한 존재가 됐다. 이거는 제가 궁금하긴 해요. 자, 레벨스가 무엇이냐? 내가 했는데 요 기업입니다. 이게 두나무와 하이브의 합작 회사고 이 회사에서 내놓은 플랫폼이 모멘티카라는 플랫폼이 있어요. 일단은 기사를 끝까지 읽어볼게요. 자, 레벨스의 올해 상반기 매출액은 2억 3,305만 원에 그쳤다. 영업 손실과 단기 순손실은 각각 68억 원, 61억 원에 달했다. 사실상 마케팅과 법인 운영 등의 비용만 쏟아본 채 사업으로 수익을 얻지 못한 것이다. 설립한 회사다. 두나무가 500억 원을 출자해 지분 75%를, 하이브가 170억 원을 출자해 25% 지분을 보유하고 있다. 50대 50이 아니군요. 하이브가 25% 지분을 갖고 있군요. BTS 등 하이브 소속 가수들 앞세워 미국 현지에서 NFT 판매로 수익을 얻겠다는 게 레벨스의 사업 목적이었지만 이 회사는 출범 후 지금껏 적자에 허덕이고 있다. 두나무와 하이브가 맞서 잡았을 때는 엔터 기반으로 한 NFT 시장의 성장성에 대한 기대감이 컸지만 3년이 지난 현재 NFT는 거품이 모두 사라졌다. 서로에게서 별다른 실익을 얻지 못하는 사실을 확인한 이상 계속 동맹 관계를 유지할 필요성을 느끼지 못할 것으로 보인다고 덧붙였다. 일단은 주식 관련해서는 그러니까 이제 2달 뒤 11월 23일부로 그 매각 제한이 이제 해제가 된다는 거잖아요. 사실 뭐 올랐고 지금 이렇게 떨어진 상황에서 굳이 매도를 할 이유가 있을까 싶기도 해요. 또 회사가 지금 현금이 엄청 공하지 않는 이상 오히려 지금 떨어질 만큼 떨어졌기 때문에 하이브 같은 경우는 지금 증권가에서 진지하게 바닥을 고민할 때라는 얘기가 나오고 있죠. 그리고 두나무 같은 경우는 물론 그때 코로나 당시에 굉장히 많이 오르긴 했는데 두나무는 수수료로 돈을 엄청 많이 버는 기업입니다. 물론 이거는 제가 두나무에 대해서는 뭐 더 자세히 알아봐야 되겠지만 수수료가 이제 대부분인데 매출액이 2,570억 원이고 영업이익도 1,590억 원. 물론 뭐 전 분기 대비 급감을 했다 하더라도 엄청나게 돈을 버는 회사긴 해요. 그리고 두나무 같은 경우는 이제 상장 이슈가 있죠. 물론 지금 제가 찾아보니까 뭐 그 주주들이 상장을 원하고 있는데 좀 상장을 늦추고 있다 뭐 이런 얘기도 있지만 두나무가 상장을 하게 되면은 아마 대여로 불릴 가능성이 큽니다. 그러면 이제 하이브도 이 투자금을 회수하는 거에 있어서 뭐 이득까지 볼 수 있겠죠. 물론 10만 원에서 50만 원까지는 일단 뭐 5배가 올라야 되니까 좀 힘들 수도 있겠지만 아무튼 이렇게 떨어진 이상 굳이 팔 필요가 있을까? 좀 궁금하긴 합니다. 그래서 그러니까 제 예상은 제한 기간이 종료된다 하더라도 매각이 나오기는 쉽지 않지 않을까 이게 제 예상이고요. 그런데 제가 궁금한 건 이거죠. 네, NFT
당시 코로나 당시에 NFT가 여기저기서 쏟아져 나왔죠. 그리고 NFT 가격이 정말 말도 안 되게 오른 경우도 있었고, 저는 이제 그때 당시 그걸 지켜보면서 이거 너무 거품인데 이런 생각이 들었습니다. 그래서 이 타이밍에 NFT를 진입을 한 게 좀 뭐랄까 모양상 다들 하니까 뛰어든 그런 모양새였던 것 같아요. 물론 저보다 저 잘 아시는 분들이 있겠죠. 그런 분들께서는 좀 알려주시길 바라겠고요. 그리고 저는 이제 그 뭐 기술에 관심이 많기 때문에 뭐 블록체인 그리고 NFT가 장기적으로 보면 뭐 그 엔터 업계에 잘 맞을 수도 있어요. 맞을 수 있는데 중요한 거는 팬들이 정말 필요성을 느낄 만큼 뭐랄까 잘 빠져야겠죠. 잘 나와야겠죠. 근데 지금 모멘티카 같은 경우에는 일단 뭐 플랫폼이 존재하긴 합니다. 존재하긴 하는데 위버스 그리고 뭐 제가 이 채널을 만든 다음부터 이제 앨범을 사봤잖아요. 위버스가 잘 돼 있고 그리고 위버스에 요즘에 QR 코드로 등록을 시킬 수도 있죠. 앨범을 등록을 시키고 그 다음에 뭐 포토카드도 위버스로 할 수 있기 때문에 굳이 필요성을 느낄까? 지금 NFT에 대해서 그런 생각도 듭니다. 물론 제가 말씀드렸다시피 저 기술에 관심이 많은 편이고 지금 한국 시장에서 이 뭐죠? 트리플 S라고 들어보셨는지 모르겠지만 이게 모드하우스라는 기업에서 트리플 S라는 그룹이 있습니다. 여기는 아예 그룹을 론칭 시킬 때부터 블록체인 기반의 환경을 갖춰놨어요. 그래서 물론 피지컬 실물 앨범과 포토카드도 판매를 하긴 합니다만 이런 NFT를 굉장히 잘 활용을 하고 있거든요. 그래서 팬들을 유입시킬 시점부터 NFT와 블록체인을 굉장히 가깝게 만들었다. 그래서 잘 되고 있습니다. 투자도 잘 받고 있고 제가 굉장히 흥미롭게 지켜보고 있는 기업이자 그룹이기도 하고 음악도 꽤 괜찮고요. 근데 하이브나 뭐 다른 메이저 업체들도 마찬가지겠지만 일단 주류 업체들은 NFT에 섣불리 손을 대기가 어렵죠. 왜냐하면 팬들의 반발이 있기 때문이고 실제로 하이브가 NFT 뭐 BTS NFT를 발표를 했을 때 팬들이 굉장히 반발이 심했죠. 왜냐하면 당시 NFT는 도박 그 이상도 그 이하도 아니었으니까 말이죠. 그래서 지금 돈을 밝히는 게 아니냐, 뭐 ATM 취급하냐 이런 소리가 많이 나왔었는데 모르겠습니다. 저는 장기적으로 보면은 블록체인이나 NFT를 잘 활용을 할 수 있을 거라고 보거든요. 근데 이런 추세를 게다가 지금으로서는 그러니까 앨범 세일즈 매출 이런 거 판매량에 반영이 되는 그런 문제도 있을 거고요. 그리고 팬들의 반발 이런 것도 넘어서야 될 산이죠. 그래서 두나무와 하이브가 파트너십을 계속 이어갈 수는 있어요. 근데 이 모멘티카를 어떻게 할 것이냐? 요거는 좀 궁금합니다. 어떤 식으로 발전할 것이냐. 특히 위버스라는 굉장히 활용도가 높은 플랫폼이 있는데 모멘티카를 NFT로서 어떻게 활용할 수 있느냐. 그리고 지금 NFT 가격은 뭐 상품에 관계없이 뭐 아트워크 뭐 별별 NFT가 많았죠. 코로나 때 이렇게 뛰었다가 지금 뭐 90% 이상까지 떨어지는 상황이거든요. 그래서 투자 심리는 바닥인데 저는 NFT를 접근할 거면은 절대로 투자로 접근하다기보다도 소유욕과 재미 이런 식으로 다가가야 된다 봐요. 그런데 일단 뭐 소유욕이나 재미는 실물, 포토카드나 이런 굿즈로 충족이 되어 있기 때문에 요거를 어떤 식으로 접근할지가 좀 궁금합니다. 왜냐면 하이브 자체가 기술에 관심이 많은 기업이다 보니까요. 이런 내용이 있었고요. 그리고 그러니까 두나무 같은 경우는 이제 상장 이슈가 있고 그리고 이렇게 바닥을 찍고 올라갔다가 내려갔다가 올라갔다가 지금 조정을 겪고 있어요. 이게 이제 바닥을 뚫지 않은 이상 다시 올라갈 수도 있죠. 이건 지켜봐야 되는데 이거는 비상장 기업이다. 그리고 상장 이슈가 있다. 요거를 염두에 두시면 될 것 같고 그리고 두나무 같은 경우는 일단 한국 시장 자체가 전 세계적으로 봤을 때 암호화폐 거래를 굉장히 많이 하는 시장입니다. Korean won becomes world's most traded fiat for crypto traders. 그러니까 전 세계에서 한국 원이 가장 많이 그 암호화폐 거래될 정도로 한국 분들의 암호화폐 사랑이 대단하거든요. 그러면 이제 두나무는 여기서 수수료를 굉장히 쪽쪽 빨아먹을 수 있죠.
그리고 두나무 자체가 일단 기술력이 있다 보니까 이 협업 자체는 이어가지 않을까 싶지만 다시 한번 말씀드렸다시피 이거를 모멘티카를 어떻게 할 것인가 이건 좀 제가 궁금합니다. 이거는 하이브에 제가 실제로 묻고 싶은 질문은 굉장히 많아요. 굉장히 많은데 이 중에 하나이기도 하죠. 모멘티카. 자, 이런 이슈가 있었고요. 사실 이거 빼면은 다이긴 한데 그래서 제가 언제였죠? K-pop for Planet 이 ESG 얘기했었을 때 아주 잠깐 장기적으로 보면은 뭐 ESG도 있고 그러니까 블록체인 NFT가 엔터에 활용하기 좋을 것 같다고 제가 영어로 잠깐 말을 했었는데 댓글로 어떤 분께서 NFTs are not answer to eco-friendly issues. So please research how dangerous those are for the environment before cheerleading the option. 그러니까 NFT가 환경적으로 좋지 않다. 그래서 이거에 대해서 먼저 조사를 하고 그런 말을 해라라고 하셨는데 저는 이전에도 이건 조사를 많이 해봤습니다. 해봤는데 NFT에 대한 그 부정적 의견이 그 뭐죠? 선입견에서 비롯된 것도 있고 그리고 기술이 최근에 업데이트가 됐어요. 그러니까 실제로 탄소 배출량이 뭐 예전에는 좀 높긴 했었는데 지금은 이제 블록체인 시스템 특히 이더리움 부분에서 머지가 있었죠. 그런 뒤에는 이제 energy efficient, 에너지 소모가 최대한 이제 효율적으로 변해 왔습니다. 그래서 실질적으로 실물 앨범으로 이제 뭐 환경적인 그런 뭐라 그러죠? 영향을 봤을 때 NFT가 그 환경적이긴 해요. 문제는 환경이 뭐고 일단은 팬들이 고객이니까 팬들의 이제 욕구를 자극을 시켜야 되는 거죠. 그래서 뭐 그 뭐죠? NFT가 환경을 파괴한다. 이거는 좀 어폐가 있는 거고요. 아무튼간에 이제 하이브가 워낙 기술에 있어서 적극적으로 수용을 하고 투자를 하는 기업이다 보니까 NFT가 지금 우선순위에 몇 순위에 있는지 그리고 장기적인 플랜은 어떻게 되는지 제가 궁금하긴 합니다. 네, 오늘 이슈는 여기까지입니다. 이것도 있었군요. 네이버 웹툰 협업 웹툰 일본 애니메이션으로 제작 다크문 달의 재단 애니메이션으로 개발 웹툰은 누적 조회수 1억 9천만 회에 넘겨 다크문 같은 경우는 이 뭐죠? 하이브가 네이버 웹툰에서 연재한 웹툰인데 엔하이픈 주인공으로 등장하는 판타지 로맨스 장르죠. 엔하이픈 그리고 N팀도 소속된 걸로 알아요. 이 세계관에. 그래서 엔하이픈, N팀 이렇게 있는데 이게 은근히 인기가 있나 보더라고요. 그래서 네이버 웹툰과 협업을 계속 해왔는데 그리고 하이브의 또 다른 K-pop 아티스트에는 투바투가 등장한 웹툰인 별을 쫓는 소년들도 지난해 10월까지 연재를 했다. 제 이제 구독자분들께서 가끔 이렇게 알려주시죠. 이런 세계관에 대해서. 그리고 웹툰 IP 사업을 계속을 하고 있고 요거를 이제 뭐죠? 제목에서 나왔다시피 일본에서 애니메이션으로 제작될 정도로 인기가 있다. 뭐 이거는 참고를 해두시면 좋을 것 같습니다. 다크문 혹시 읽어보신 적이 있다면은 제 댓글로 후기 남겨주시면 감사하겠습니다. 그리고 캣스아이 이거는 제가 오늘 아티스트 뉴스에서 공유를 했었는데 필리핀에서 반응이 굉장히 좋았어요. 특히 이제 갓 데뷔한 그룹이기 때문에 이런 반응이 더 의미가 있었던 것 같고 이제 소피아 님께서 리더이신데 필리핀 출신이시죠. 그래서 소피아 님을 기반으로 엄청난 팬이 집결이 된 게 아닌가 싶고 그 다음에 내일부터 이제 일본 활동을 시작을 하니까 이 부분도 한번 신경을 써주시면 될 것 같습니다. 네, 이상이고요. 네, 뭐 제가 놓치고 있거나 아니면 저에게 알려주실 인사이트가 있다면 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다. 네, 이상입니다. Alright, guys. Translation time. So HYBE stock fell by 1.46% today, whereas SM Entertainment rose by 1.2%, YG by 1.86%, and JYP fell by 1.11%. If you were to compare the four stocks this year in terms of performance, HYBE still fell the least, right, by 24.84%. JYP fell the most, 52.4%, which is quite unfortunate. But I still believe in HYBE in terms of its future stock
performance prospects. And once again, this is not an investment advice at all, right? Everyone's responsible for their own actions. But what I would like to say is Korean stock market in general has been performing very poorly. Samsung Electronics, the number one in terms of market cap, fell by 2%, right? And if we look at its year chart, it's horrible compared to like S&P 500 or Nasdaq, right? SK Hynix, which is I believe like number 2 in terms of market share, I'm pretty sure is Samsung Electronics and then SK Hynix. This is also semiconductor stock. It fell by 6% today. So yeah, Korean stock. I mostly invest in U.S. companies and U.S. stocks, but I think Korean companies or Korean stock market in general has to get there together, for better performances. There are a lot of factors involved, of course. I know, like currency and exchange rates, and then there's a stock-related tax issue that has been troubling investors for a while now. But yeah, we have to monitor the overall Korean stock market as well. All right, this article is something that I'd like to talk about today. It talks about HYBE's partnership with Dunamu, which is a parent company for Upbit, which is the largest crypto exchange platform in Korea, just like Coinbase for the US. Okay, so if we were to read the translated version, so they had an alliance, like partnership, that they built 3 years ago by exchanging their shares. But this article says that partnership is now shaking, according to this journalist, because both company stock prices have fallen significantly, right? And the joint venture is facing a crisis of existence due to poor performance, and many are pointing out that the 3-year alliance has been more of a loss than a gain for both companies. The stock transfer restrictions for both companies will end in 2 months, meaning after November, when was it? 23rd. Both companies are free to sell each other's stocks, right? Because 3 years ago, they exchanged their shares through a third-party allocation, paid-in capital increase. They were, competitor in the virtual asset market and the entertainment industry, have formed a strategic partnership to utilize each other's brand value and jointly enter the NFT business. Dunamu invested 700 billion won to purchase a 5.57% stake in HYBE, and HYBE purchased 2.48% of Dunamu's over-the-counter stocks. Yeah, Dunamu is not publicly listed yet, for 500 billion won. In order to maintain a long-term alliance, the two companies restricted each other from selling their stocks for 3 years after the stock swap. Now, that restriction ends in about 2 months. In the financial market, there's a prediction that the two companies' partnership will soon come to an end after the stock transfer restriction period passes. Not necessarily from my perspective, but let's keep reading on. This is because the stock prices have fallen compared to when they formed the alliance, causing both companies to suffer significant financial losses. In addition, both companies are currently having difficulty finding an upward momentum that can raise their stock prices. So the reason why I disagree is because of this part, right? HYBE, I think there is going to be a lot of momentum, right? I've mentioned this again and again. I'm not even going to mention BTS because that's a given, right? Next year, they will going to have a huge comeback. So that's an absolute given. There will be a huge momentum. But besides that, there's also the Weverse, issue, right? They're going to have a new model, revenue generating model. And then overall, HYBE artists are doing very well. So aside from all these noises that are going on in Korea, they have quite a bit of momentum. Now, when it comes to Dunamu, it all depends on crypto, right? Bitcoins. I'm not sure if you invest in Bitcoin or not, but its performance it was pretty good this year, right? Although right now they're fluctuating and experiencing correction, right? But yeah, it is true that compared to 3 years ago, Dunamu, which is HYBE's partner,
stock price fell, right? Over the counter, OTC. They're not listed yet. 3 years ago, they were at 500,000 Korean won. Now they're at 100,000, right? So it like became 1/5 of the original price. But fortunately, it allegedly hit the bottom in the beginning of this year. Rose, it's still fluctuating and now experiencing another correction. So it all depends on the price of Bitcoin and whether investors will feel that motivation to invest again. But Korean people in general very actively invest in crypto. There's this article. Korean won becomes world's most traded fiat for crypto traders. Yeah, so this tiny country is known for a lot of number ones, and crypto exchange is one of them. Okay, so Dunamu can make tons of money just sitting there collecting fees from crypto investors. So I think it talks about Dunamu's consolidated sales for the second quarter of this year were 257 billion won, a 52% drop from the previous quarter, and operating profit was only 159 billion won, a 53% drop. So although it dropped like Q to Q, it's still a lot of money, right? Now, HYBE is also in a situation where it will be difficult for its BTS to continue its activities. Yeah, but we all know that BTS is having a comeback next year, and stock is all about taking into account the future events, right? It still talks about like CEO Minijin of its subsidiary Adora is prolonged, like the disputes, but I don't think that's gonna be a big issue now. I think like I said, we're in the end game. And in terms of like the prospect that these companies will sell each other stocks, I mean honestly, I'm pretty sure rational investors do not sell stocks at the bottom, right? It is buy low and sell high. It is true that they bought very high, but it was a form of exchange, right? Meaning both of these company stocks fell by a lot, although HYBE comparably less, right? Dunamu is fell by 75%. But anyways, I don't think these companies will sell each other's stocks soon, right? Because each company, especially HYBE, has that momentum prepared, right? Dunamu, I'm not sure about you guys, but I believe that long-term crypto, specifically Bitcoin, has good future, right? I mean, there are a lot of shit coins and meme coins that could disappear tomorrow in less than 24 hours. But Bitcoin, I believe that the overall global structure is slowly changing, and there are the global community is more and more welcoming Bitcoin. So I believe that Dunamu will have a prosperous future. You need to take what I just said with a grain of salt, of course. But another issue is that they are still not publicly listed, and they are preparing for IPO. Of course, there is this article that even though investors want their IPO, the management is delaying it. I'll have to look into this issue more closely. But if they IPO, then HYBE stock, Dunamu's shares that HYBE is holding will skyrocket in terms of values, right? So I don't think these companies will sell each other's shares. Perhaps partially, I'm not sure if they are really short on cash, but HYBE is doing pretty well in terms of its what was it? Earnings? I forgot the terminology. Anyways, it is managing its financials, right? Financials quite well. Although there are all sorts of rumors about the CBE convertible bonds, whether they were gonna make it without being able to pay back those bonds. But yeah, I'm sure they're gonna get this right.
I'm not sure about the Dunamu, but like I said, they're making a lot of money just by sitting there collecting fees. Now, one thing that I'm really curious about is their partnership in the NFT business. Okay. Dunamu's profit has been on downward slope recently due to a sharp decline in trading volume caused by virtual asset market slump. Okay, that was that. We already read that. Okay, this part. Levels, actually spelled as Levvel. Okay. Levels, an entertainment-based NFT company that had attracted attention as a joint venture between Dunamu and HYBE, has become an ineffective entity since its launch, having barely generated any profits. According to blah blah blah, level sales in the first half of this year were only 233 million won. The operating loss and net loss amounted to 6.8 billion won and 6.1 billion won respectively. In fact, they only poured money into marketing and corporate operations and failed to make a profit from the business. Levels is a company established in 2022 through a joint venture between Dunamu and HYBE. Dunamu invested 500 billion won to own a 75% stake. HYBE invested 17 billion won to own a 25% stake. Okay. Their goal was to generate revenue by selling NFTs in the US, led by HYBE artists such as BTS, but the company has been struggling with deficits since its launch. Of course, because NFT, if you remember, during the COVID, like 3 years ago, it was all about gambling, right? The price skyrocketed regardless of products, right? Of course, right now, most of the NFTs fell in terms of values by like more than 90%. Some of them 99%. So the bubble completely burst. And I believe that. Okay, so by the way, so this is Levels and this is the Momentica, the platform that this joint venture launched, right? So it's a NFT platforms selling NFTs for different artists. But the thing is, are fans welcoming NFTs? 3 years ago, no, not at all. In fact, a lot of BTS fans objected to HYBE, saying, "Wait, why are you jumping into this NFT business? Like, are you really that desperate for money?" You know, something like that. Because NFTs were in that crazy mode, like bubble mode. And I personally believe that NFT could have a lot of like synergy effects in terms of entertainment and blockchain also. But the thing is, are fans feeling the need? Last time when I talked about that K-pop for Planet thingy, where was it? Yeah, I briefly mentioned that we can utilize NFTs for better like ESG efforts, right? Because it consumes less energy. One user commented like, NFTs are not the answer to eco-friendly issues. Please research how dangerous those are for the environment before cheerleading the option. I had researched before because of my personal interest, and I commented, I actually did quite a bit of research on this out of personal interest, and while it's true that some NFTs can have a heavy environmental footprint, especially when created on blockchains using energy-hungry proof-of-work systems like Ethereum used to, but not anymore after the merge, but the technology has evolved, and many newer blockchain platforms like those using proof-of-stake are far more energy efficient. So, contrary to people's beliefs, NFT and blockchain are environment friendly and energy efficient compared to like physical album sales. But once again, what's important is consumers, right? AKA the fans. Would fans feel the need for NFTs, especially when Weverse is doing fantastic, right? After I created this channel, I've been buying HYBE artist albums and I've been enjoying the products, right? And Weverse has its own like digital photo card system and like the album like music system, right? So fans are quite satisfied. I'm pretty sure there are dissatisfaction points, of course, but which is why probably Levels or Momentica is doing quite poorly, right? Because nobody's using it basically.
Why? Because fans do not feel the need. So my question is, how would HYBE and Dunamu develop this platform? Or are they gonna abandon this altogether? I'm not sure. I'm really not sure. Even though I believe that NFTs and blockchains still have a lot of like potential, not in terms of investment. No, I don't believe that the bubble, that period will come back, right? But I'm talking about utilizing NFTs and blockchain for something fun, right? Replacing, not completely replacing, but having a place in next to like physical albums. There's this one company called, where is it? Mode House, which is an agency for a group called Triple S, a Korean K-pop girl group that I'm really been researching into. They have their own platform, blockchain platform, Cosmo, where you can buy their own NFTs and then buy like photo cards, which give you like voting rights, and you can decide the formations of the group, right? They have like 24 members, but they're all like all sorts of different combinations, right? And you can vote for which songs that they can perform next time they have a combat, right? You can select their like which tracks to select as a title track, right? It's pretty interesting. And according to Modehouse, most of, if not all, the profits generated from like photo cards go to individual members. So overall, even though the company is not generating net profits yet, they're saying these members have been already getting like money, right, making money, and probably because of their potential, they've been receiving a lot of investment from large corporations as well. So, but the difference between Modehouse and HYBE is that HYBE is a large corporation who has been already, being in this field for a long time, whereas Modehouse is really young. And Modehouse, when they set up their company, before the group debuted, they launched the platform first. So the entry barrier is not that high compared to HYBE and their fans, right? Because those who came to accept the barriers are those people who are ready to accept like NFTs and blockchains. But for those fans who are already very used to the traditional system, are they gonna welcome and accept NFTs? Not sure. That's something that Dunamu and HYBE will have to think about as they decide whether to maintain this platform. So we'll have to see. I mean, I have my own like ideas and predictions, but for this one, it's pretty challenging issue. So we'll have to see. That's about it. Two more articles or two more issues I'd like to talk about very briefly. HYBE and Naver Webtoon. So you guys know Dark Moon, right? This is the lore for N- and N Team. So HYBE had this collaboration with Naver Webtoon, and this Dark Moon will be produced as Japanese animation. Okay, the webtoon has already accumulated over 190 million views, which is pretty amazing. And some of my subscribers who are fans of N- the engines, and fans of N Team told me about this webtoon, right? HYBE announced that it will be producing an animation based on its own planned webtoon. Dark Moon, an affiliate of Sony Music Entertainment in Japan, will be in charge of the production. Dark Moon is a webtoon serialized by HYBE on Naver Webtoon from 2022 to October of last year with over 190 million cumulative views. So this shows that there is quite a bit of demand for this webtoon, right? It is a fantasy romance genre that features HYBE's K-pop artist N- as a main character. HYBE has been collaborating with Naver Webtoon to develop webtoons related to K-pop. The two companies also serialized Boys Who Chase Stars, a webtoon featuring HYBE's other K-pop artists, Tomorrow by Together until October last year. So as you guys know, HYBE, really cares about and invests in intellectual property, right? And they are investing in all sorts of technologies and businesses that could later create synergy effects. So this particular news, like Dark Moon, is in line with that initiatives, right?
So we'll see how that goes. If you have read Dark Moon, please leave comments to express your own feelings about this series. Okay, because I haven't read it yet. And then this one, I briefly mentioned it in my video that I uploaded earlier today. Cat's Eye had a great welcome in the Philippines. As you guys know, the leader of this group, Sophia, is from the Philippines, right? And during the Dream Academy, she received tremendous support from the Philippines fans. It was super loud. So I'm really excited about their future performances. They're now heading to Japan to finish their Asian tour. So my support goes out to them. So that's it for today. If you have your own thoughts, ideas, opinions about this, about what I talked about in this video, please leave them in the comment section. And as always, please let's stay positive, awesome, respectful, and classy. Okay? See you guys later. Bye-bye. Love you. Peace and love.